Namaskaram Madhurageetham viewers. This is our Onam special episode. I am RJ Vidyashankar and I have with me none other than the actress Nadiya Moidu. Welcome ma'am. Thank you. Hi Vidyashankar, how are you? I'm good ma'am. How are you? Very well, thanks. മാം ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് നന്ദി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ഒതുക്കി ഈ ഓണം സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡിന് ജോയിൻ ചെയ്തതിന്. My pleasure. Thank you. Very happy to be talking to you. And if I can request to present a couple of lines of the iconic song that everybody remembers about you. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ. I think ഈ പാട്ട് വന്നപ്പോ തൊട്ട് എവറി ടൈം ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് മാമിനെ സ്ക്രീനിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ. So thanks for making our lives so much. Thank you. Ma'am, so I'll start right from Nokkatha Doorathu Kannum Nattu. It was way back, Fasil sir inde cinemayana, and it was your first movie. Annu parayan pattilla, so congrats on the first Filmfare Award then. Thank you. Everything was a novelty then. Yeah. Yes, everything was a novelty, and that's precisely my question. Ma'am, when you walked into the set, ellarku ariyan aagraham undavum pettannu Fasil sir inde settilekku povuക, and then you are having combination scenes with Padmini ma'am. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ മാമിന്റെ അപ്രോച്ച് എന്തായിരുന്നു ആ ഫസ്റ്റ് സിനിമയ്ക്ക് ആസ് എ ന്യൂബി? മാമിന്റെ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ്സ് ആക്ടിങ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം എന്തായിരുന്നു? എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഞാൻ ആ പടം ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഫാസിൽ അങ്കിളിനെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ഫാസിൽ അങ്കിൾ വാസ് എ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ours. His brothers were very very close to our family. അത് കാരണം ഞാൻ ഒരു സെറ്റിലോ അല്ലെ ഒരു വലിയ ഡയറക്ടറുടെ സെറ്റിലോ അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മൾ കാരണം അത് തലേ ദിവസം അത് 2-3 ദിവസം മുന്നേ തന്നെ we actually interacted a lot with Fabul Uncle and his family. അപ്പം it was a very different kind of a vibe altogether. It is not like me going for work or going for a shoot. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഫാസിലിനെ എല്ലാവരുമായിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് പദ്മിനി ആന്റി ആൻഡ് ഓൾ ദി അതർ ആക്ടേഴ്സ്. സോ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പുതുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കൂളിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെ ലൈന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. സോ അതല്ലാതെ ഞാൻ അത് കവിഞ്ഞൊന്നും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. അതെ മാം, യു മേക്ക് ഇറ്റ് സൗണ്ട് സോ സിമ്പിൾ. താങ്ക് യു. പക്ഷെ ഞാൻ നോ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ടു എനി വിമൻ, പക്ഷെ ഈവൻ നൗ നമുക്ക് കുറെ മെയിൽ സെൻട്രിക് മൂവീസ് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ യുവർ ഡെബ്യൂ മൂവി വാസ് പ്രിറ്റി മച്ച് റൈഡിങ് ഓൺ യുവർ ഷോൾഡർ. ലൈക്ക് ആ ക്യാരക്ടറിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ടാണ്. സോ ദ എൻറ്റയർ മൂവി ഈസ് ബീങ് ലോഞ്ച്ഡ് ഓൺ യു. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ എന്തെങ്കിലും പ്രഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്ന് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കത്താ ദൂരം പടത്തിന്റെ ആ ഗേളി എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ, ഐ തിങ്ക് ഫാസിൽ അങ്കിൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വാസ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ ന്യൂ ഫേസ്. അങ്ങനെ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പം ഫാസിൽ അങ്കിളിന്റെ പാതി പണി തീർന്നിരുന്നു. ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് he felt that this Nadiya Moidu is going to fit this girly character pretty well. അതിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്ര മലയാളം സംസാരിച്ച് എനിക്ക് അന്നേരം ശീലമില്ലായിരുന്നു. അതായിരുന്നു ഞാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയത്. കാരണം ആ പടത്തിന് കുറെ ഡയലോഗ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ കാലത്ത് നമ്മുടെ ഈയിടെ റീസെന്റ് സിദ്ദിഖ മൂവി ലോസ്റ്റ്, he used to be the assistant director of the film, the film director. സിദ്ദിഖിന്റെ ചുമതലയായിരുന്നു എന്നെ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഞാൻ എന്റെ ഡയലോഗ് എല്ലാം പഠിക്കുക. ആൻഡ് സോ he was next to me almost through the film to make sure that I say my lines. And of course ഫാസിൽ അങ്കിൾ വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പടം നറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് അതിന് രണ്ടും ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചില്ല. ശരി, ചെയ്തു നോക്കാം, സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ പോവെന്നൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒട്ടും അല്ലായിരുന്നു. സോ പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരായപ്പം ശരി എന്നാന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം, നടന്നില്ലെങ്കിൽ നടന്നില്ല, അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് ഞാൻ ആ പടം ചെയ്തത്. യെസ്, ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓഥർ ബാക്ക് റോൾ. ഞാൻ ഇപ്പം ആക്ച്വലി ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് I feel the magnitude of what Nokkatha Dooram was and what Girly was and what it was to the Malayali audience. അത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി വയസ്സായി വരുമ്പോ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴാ, പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഫാൻസ് കാണുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് that time I was just an 18-year-old. I didn't take all these things seriously. ഫാൻസ് വരിക, കുറെ ഫാൻ
ഞങ്ങൾ തിയേറ്റർ വിസിറ്റ് പോകുമ്പോഴും അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫാൻസിനെ കാണാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ കുറെയൊക്കെ സംഗതികൾ ഞാൻ അങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അതൊരു ഒരു പാസിംഗ് ഫേസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണക്കൂട്ടുന്നേ ഉള്ളൂ. Right. And I'm going to cut forward a little bit. So, ma'am, when you got introduced, or you became an iconic teenager. Your dressing sense was so widely appreciated. Ma'am, the hairstyle, and I remember about ma'am's hairstyle because Enda Amma keeps on saying, my chechi keeps on saying, she was in college that time. So like we all tried to imitate our hairstyle, and namalum cinema kaanumbokke we've seen all those movies. So I'm going to cut forward a little bit. So after being that iconic character, you did a series of commercially successful films. You took a break. When you came back, you became a very iconic mother role. M. Kumaran, son of Mahalakshmi. Anne vare conductlu oru type of ammella. It's not a sob story. Angata ammella, very go-getter and things like that. So between these years, did you draw your own experience as a mom to play M. Kumaran, and how did that happen? Actually, no, Vidyashankar, I might want to go back to the previous question because there's something that I missed out. You asked me about this male-oriented cinema that we had, and I think I left out on that particular part. Yes, it was an author-backed role. And I didn't realize, at that point you're not thinking whether it's male-oriented or whether it is a women-oriented film. It was primarily a women-oriented film because it was me and Padmini auntie. So at the end of the day, as I always say, it doesn't really matter whether it's a male-oriented or a female-oriented. It's just the content that matters. So I'll also interject from the M. Kumaran and then come back to this kind of this cinema. Then it got remade in Tamil also. Yes. Fasil sir then a remake. Then you played the role in Tamil also. Yes. Did you find anything different between playing the character in Malayalam and Tamil aside the language itself? No. That was the biggest challenge actually because ipo the Malayalam set ആയി വന്നതേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തമിഴും കൂടി വന്നു. തമിഴാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും കേട്ട് ശീലമില്ലാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്കത് അവരൊരു ടീച്ചർ വെച്ചിരുന്നു സെറ്റിൽ. ആൻഡ് so she was the one actually who made sure. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ പ്രായത്തൊക്കെ നമ്മള് you're like a sponge, you can really absorb things so easily. ഞാൻ ആ കാലത്ത് അന്ന് പഠിച്ച തമിഴിലെ ആ മസിൽ മെമ്മറി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്. Because I'm not someone who speaks Tamil otherwise. നമ്മളിപ്പോൾ പഠനം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന തമിഴ് അല്ലെ മലയാളം അല്ലെ വേറെ ഭാഷയായിരിക്കും. ഒരിക്കൽ ബോംബെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൈ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ആർ നോൺ മലയാളീസ്. അപ്പോൾ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന മലയാളമേ ഉള്ളൂ. അതും എപ്പോഴും മിക്സ് ഇവിടെയും അവിടെ ഇല്ലാത്തൊരു മലയാളം ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. So അതുകൊണ്ട് that was one of the biggest challenges. But otherwise I had a good grasp of what the character is all about. അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ അതിൽ ഞങ്ങൾ എട്ടായിരം കുറച്ചും കൂടി മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ കൾച്ചറൽ ചേഞ്ചസ്. അതിൽ കുറച്ചും കൂടി സാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ മോഡേൺ ഡ്രസ്സസും ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസന്റ് ദാറ്റ് ഹാർഡ്. പിന്നെ ഇച്ചിരി ഓട്ടോപൈലറ്റിലായിരുന്നു ഞാൻ. Right. That is nice. Do you still speak Tamil? I'm assuming you do. Yes, I do. அப்ப அடுத்த கேள்வி தமிழ்ல கேட்டுக்கிட்டுமா? Because we have a lot of கேளுங்க. So இப்போ M. குமரனுக்கு வரும். So M. குமரன்ல நீங்க வந்து when you were playing mother character, எப்படி how did you draw from your own personal experiences to reflect in that character? என்னன்னா மதர் சொல்லும்போது there are lot of emotions that come with a mother. அந்த பாப்பா குடிக்கிற விதம், நம்ம பேசுற விதம், பார்க்குற விதம், அதெல்லாம் வந்து I think the experience plays a very 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 big role. And I think I could bring all that to this particular character, and I was a little older, so there are some experiences we carry with us which makes it even more easier. But I still hadn't lost the childishness in me. So அதனால அந்த கேரக்டர்ல வந்து கொஞ்சம் நம்ம வந்து என்ன சொல்றது கொஞ்சம் குறும்புத்தனம் இருந்தது. அது அம்மா இருந்தாலும் ஒரு குறும்புத்தனம் இருந்தது, கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டா கூட இருந்தாங்க. So again it
அகைன் அந்த கேரக்டர் ஃப்ரெஷ்னஸ்னா அதே தான். நம்ம எல்லாம் இது வரைக்கும் அம்மா வந்து எப்பவும் அழற மாதிரி இல்லைன்னா அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க, ஒரு டைப்பா தான் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க, ஒரு 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 ஸ்டைல் தான் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இதுதான் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான. ஆனா many people actually who kind of discouraged me from doing the film because they said you're coming back after so long, இவ்வளவு மெச்சூர்டான கேரக்டர் நீங்க பண்ணீங்கன்னா அதே மாதிரி கேரக்டர் திருப்பி உங்களுக்கு வரும். இன்னும் நான் அதை பத்தி எல்லாம் அவ்வளவு நான் கவனிக்கல. Because for me at the end of the day, I'm a mother in real life. I'm no longer the 20-year-old heroine as we still call them, to play like the lead with a young male actor. So I actually moved on. I moved on to the next phase of my life. And நான் சொன்ன மாதிரி நோக்கத்தை தூரம் பண்ண மாதிரி இது கூட சரி பண்ணி பார்க்கலாம், படம் ஓட்னா சரி கிரேட், இல்லைன்னா நம்ம திருப்பி we just go back to home and just carry on with your own daily routine stuff, Right. Oh, lovely. And நீங்க பின்ன பண்றீங்க தமிழ்ல, அதனால நான் மலையாளத்துக்கு வந்து அப்படியே I keep tapping for words, but it's okay. So ma'am, ഇപ്പോ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വർക്ക് ആയാ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ I will go back home. First മൂവിനെ പറ്റി മാം പറഞ്ഞു വർക്ക് ആയാ നോക്കാം. So ഇങ്ങനെ ഒരു let's do our best, ബാക്കി we'll leave the rest എന്നുള്ള ഒരു attitude you carry on. Like, is that the philosophy that you have towards the life? Yeah, absolutely. That's something, because not everything in life goes as planned. So we are, we collectively as a family, we believe that go with the time, and you do your best whatever you can. You shouldn't sit back. Whether film does well, doesn't do well, at least you won't regret saying that I should have put that extra 20% in, or whether I should put that in. You give your best, and every film, as I say, has its own destiny. Some work, some don't work, and there have been films where I've put my 100%, but the film hasn't worked at all. And but then you feel, well, you're part of a good film or a good team. There's always something good out of everything. Right. And then you, beyond an actress, you presented yourself like as a very lovable personality. Jackpot anchor again in the Tamil channel. There were other anchoring jobs that you took, and you must have received a lot of love. Ma'am ne ellarum Nadhiya aittu kaanana, and not as a character. So do you recollect any fond memories of any fan coming and speaking to you, something that they shared which you fondly still recall? There are a lot of things. You mean during the show when I was doing the game during show? The show, yeah, because appo ma'am ne ellarku aduthadathu kaanallo. No, first of all, for me the biggest thing was I learned to read Tamil during that show, because அப்பெல்லாம் எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது. So I actually slowly started learning to read Tamil, because I required to read on the board whatever Tamil was there. And so that was one of the things. So that was a learning for me. Meedi, I got to know all the chinna gramam edam of Tamil Nadu, which I had never heard of earlier. So it helped me improve my geography a little bit. I'm still very bad at it, but irundalo I heard places which I wouldn't have heard otherwise. So and then yella chinna, and then I would always be amazed at one thing is படத்துல வந்து எப்பவுமே என்ன ஒரு மாடர்ன் கேரக்டர் தான் காமிச்சிருக்காங்க. சாரி போட்டா கூட இருந்தாலும் மாடர்னா தான் தெரியுறாங்க. So and it still amazes me, எப்படி என்னால ஒரு கிராமத்துல இருக்கிறவங்க கூட எனக்கு கனெக்ட் ஆக எப்படி முடியுது, அது I haven't still understood. So there must be something that they see in this character which kind of draws me towards them. So that always fascinates me, always. Okay, lovely. And can I respectfully disagree with you on one point? People were able to accept you as a from Gramam, because I want to cut back to another old movie of yours, Vadu Doctrine. Yes. Where you played a character. Adu yan cinema, it's one of my go-to movies. YouTube really? Yeah. Yes. I love that movie. The humor and storyline itself. I need to watch it. I haven't watched it in a very, very, very long time. I have, because people bring it up every now and then I'm like, still, except for one or two scenes in the film which were hilarious, I still can't recollect a lot of it, but I should go back to it. It has got such repeat value, ma'am. A cinema. So Vadu Doctrana was
a complete എന്താ പറയുക ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഫോർ യു. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ തന്നെ യു ആർ എ ക്യാരക്ടർ ഹു കംസ് ഫ്രം ബോംബെ ടു കേരള, ഒറ്റയ്ക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടിയായിട്ട്. പിന്നെ ആസ് യു സെഡ് ഓൾ ബോൾഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. പക്ഷെ വധു ഡോക്ടറാണ്, യു ആർ എ വെരി ഡൊസൈൽ ഡോക്ടറാണ്, പക്ഷെ യു ആർ സ്റ്റിൽ എ വെരി ഡൊസൈൽ ഹൗസ് വൈഫ്, കൺഫോമിംഗ് ടു ദ വില്ലേജ്, ദ ഫാമിലി. ചിട്ടയും പാവം, നമുക്കിങ്ങനെ പാവം തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് പാവാവോ നദിയ മാം, കാരണം ഇതുവരെക്കും കണ്ട സിനിമയിലൊന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. സോ യു പുൾ ഓഫ് എ റിമാർക്കബിൾ ആക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി. And maybe അത് കാരണവും ജാക്ക് പോട്ടിൽ പോയപ്പോഴും people were able to relate quickly. So now ഇപ്പൊ ഈ തമിഴില് ആങ്കറിങ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ you have future plans if the right opportunity arises to come to Malayalam television and speak to the audience live. There are a lot of shows that are happening. Is there something on the cards? I mean, it's definitely worth a thought. Right. Again, it has to be something which is Malayalam, English mix ആണെങ്കിൽ it's a bit more easier for me. കാരണം എൻ്റെ my Malayalam is not like very pure Malayalam. പക്ഷെ മനസ്സിലാവും എന്നാലും. So that would be like the number one criteria. പിന്നെ there are interesting things to talk about, and I fortunately have been able to connect with people of different generations, and I think that has really been an asset. ഇപ്പൊ ഞാൻ സെറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഇപ്പം അഭിനയിക്കുന്നവരെല്ലാം എന്നെക്കാളും നല്ല ചെറുപ്പമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇവരൊക്കെ എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റും നദിയ മാം സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് അങ്ങനെ. പിന്നെ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ചേർന്ന് പോകും. So I just like the fact. In fact, I even tell them, നിങ്ങൾ എന്നെ മാം എന്നൊന്നും വിളിക്കണ്ട, നദിയെന്ന് വിളിച്ചാലും മതി, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ലെന്ന്. പക്ഷെ അവർക്ക് of course അതങ്ങനെ വിളിക്കാൻ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഇതില്ല, അതുകൊണ്ട് അവർ വിളിക്കില്ല. പക്ഷെ I gel with them. I get their jokes, and I'm good at sometimes giving these one-liners as well. So അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ connect on. So I think it could be an interesting thought, but I haven't really thought about it. Lovely. Now I've also seen a couple of other interviews where ma'am parnittunde, like even if a female heroine continues to look very young, beautiful, the heroine does not get as many opportunities as the hero of the same age. Probably that's the way the industry works. So I'm somewhere trying to connect it to a glass ceiling, somewhere knowingly unknowingly, where women have a glass ceiling that they are fighting hard to break. അങ്ങനത്തെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന probably women around the world. Is there something that you would like to pass on? I think ഇന്നത്തെ കാലത്ത് there are very different scripts that's written. Fortunately, we have another, the streaming platform, which has made a huge leap post-COVID or during COVID. And there are different content that's been written. I myself, I did 2 films. One was a part of an anthology called Puthum Pudu Kale Vidiyada. In that this is directed by Madhurageetham, one director, and it was an anthology of half an hour, and it was all based around COVID. ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 1.5 കൊല്ലം മുമ്പ് റിലീസ് ആയതാണ്. It was beautiful because it was about a couple who don't talk to each other. So they've had some sort of a disagreement. എന്നിട്ട് പിന്നെ അവരത് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹോൾ പടത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയലോഗ് ഇല്ല. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ജോർജി ജോർജ് ആണ്. So we had no dialogues at all, but that was one of an interesting work that I did in recent times. അതിൻ്റെ ആ എപ്പിസോഡിന്റെ പേര് മൗനമേ പാർവയായാണ്. So that was one. And then I did one for Anjali Menon called Wonder Women, which was basically based on all women. So there are very few subjects for women of my age that come to us. Within that, നമ്മള് എത്രയും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ, yes, I do play a lot of mother characters, but within the mother, I try to find a woman who's kind of independent. So coincidentally, many films that I have played, a mother character. It's usually a single mother. I don't know how, but it ends up being like a single mother who's raising the child by herself. So I think they see that kind of a strength that comes with this particular woman, and they cast me accordingly, or on those lines. But yes, I think we just need scripts written differently. Very true.
and it's a shame that it doesn't come our way as much. But I think that's an overall challenge that the artists, all the women artists face all over the world. ഓണം എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങിയത്, പക്ഷെ മാമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഓണത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. സോ ഈ വർഷം ഓണത്തിന് മാമിന്റെ ഏതെങ്കിലും പുതിയ വർക്ക് ഇപ്പോ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണോ, റിലീസ് കാത്ത് കിടക്കാണോ? ഇല്ല, ആക്ച്വലി ഞാനൊരു തമിഴ് പടം ചെയ്തിരുന്നു കോൾഡ് ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് ആൻഡ് വിച്ച് റിലീസ് ജസ്റ്റ് 2 weeks ബാക്ക്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 6-7 മാസം ആ പടത്തിനായി ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ 1-2 മാസം ബ്രേക്ക് എടുക്കും, മക്കളെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ പോകും. സോ അത് കാരണം ഐ ഹാവ് നോട്ട് ടേക്കൻ ഓൺ എനിത്തിങ് റൈറ്റ് നൗ. Looking into a couple of things which probably might start only in October or beyond. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഓണത്തിന് വെരി മച്ച് വി ആർ ഹിയർ ബിക്കോസ് മൈ പേരൻസ് ഓൾസോ ലിവ് ഇൻ മുംബൈ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഫാമിലി, ഞങ്ങൾ ചെറിയ കൂട്ടത്തിൽ മൈ സിസ്റ്റർ ആൻഡ് മൈ ബ്രദർ ഇൻ ലോ ഹാവ് ഓൾസോ മൂവ് ബാക്ക് ഫ്രം ദി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നൈസ് ഫാമിലി ഗാദറിംഗ് ഫോർ us. ലവ്ലി. അപ്പൊ നല്ലൊരു ഓണം മാമിനും മാമിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ആശംസിക്കുന്നു. May I request your wishes for Madhurageetham listeners? Absolutely. To all the listeners of Madhurageetham, എല്ലാവർക്കും ഓണ ആശംസകൾ, ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണ ആശംസകൾ. ഹാവ് എ വണ്ടർഫുൾ ഓണം. ഞങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് ഓണത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഹോളിഡേസ് ഒന്നും കിട്ടൂലായിരുന്നു ഇവിടെ ബോംബെയിൽ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഓണത്തിന് ഇനിയും കുറച്ച് ദിവസമുണ്ട്. ഇന്റർവ്യൂ പക്ഷെ ഇന്ന് മുതൽ പേപ്പറിൽ ഓണത്തിന്റെ സദ്യയെ കുറിച്ചും അതും അത് ബോംബെയിൽ പേപ്പറിലൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഓണത്തിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി അവയർനെസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് റിയലി ലവ്ലി ദാറ്റ് people are celebrating all kinds of festivals everywhere. So and I think it is a start of festival. കാരണം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഗണേശ ചതുർത്ഥിയും പിന്നെ ദസറയും എല്ലാം തുടങ്ങാം. So Onam is going to be an auspicious start. So happy Onam to everyone and have a great year ahead. Thank you, ma'am. So once again, on my personal behalf and on behalf of the entire team Madhurageetham and all our listeners, thank you so much for making time. And once again, happy Onam and best wishes for your career. Thank you. Same to you, Vidyashankar, and to your entire team. Thank you. Ona Ashamsagal.